एक साल में कवर अप किए थे। और महाराज ने साइबेरिया के जैसे ठंडी इलाके में जहाँ टेम्परेचर -30 -40 डिग्री जाता है, वहां पे महाराज ने टीचिंग की थी रशिया में। महाराज इंडिया में 2020 में आए और उससे पहले महाराज रशिया में प्रीच करते थे। तब से महाराज मुंबई में ही है। महाराज के स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण भी महाराज लगातार यहाँ पे प्रीचिंग कर रहे हैं। तो हम सब एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। महाद्युति स्वामी महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, इस्कॉन पालघर की जय। I need a microphone. Huh? That you can continue after the lecture. So make sure yes. So in English. Hare Krishna. Hare Krishna. I couldn't hear that. Hare Krishna. Thank you very much for such a warm reception. Большое спасибо за такой теплый прием. He needs a seat. Somebody should give him a seat. Даже просто дал ему сиденье. Whatever I say, you translate. Yeah, repeat what you just said. धन्यवाद कि आप सब लोग ने इतने अच्छे से आदर सत्कार दी। I really appreciate the warm reception. Я очень ценю ваш теплый прием. आपने अच्छे से एक अच्छा वेलकम किया। One thing to keep in mind is that, first of all, if I'm going to speak, it means you have to stop speaking, okay? Во-первых, что нужно вам запомнить, это если я начал говорить, значит, вам надо прекратить говорить. The system that Srila Prabhupada taught us for doing kirtan, the name of it is call and response. Система, которую вел Шрила Прабхупада по ведению киртана, называется It means вызов и ответ. leads, one person sings, and Значит, что один everybody человек else поет, listens. а все остальные должны слушать. ये मतलब है कि एक व्यक्ति संकीर्तन करता है और बाकी सारे व्यक्ति सुनते हैं। They don't sing when he sings. Они не поют, когда поют. बात नहीं करते हैं जब जो संकीर्तन लीडर है जब वो गाता है। Then everybody else sings, and the Когда поют leader все остальные, quiet. और जब बाकी то лидер киртана молчит и слушает. Understand that? Понимаете? समझ रहे हैं? Because I heard that sometimes you're doing the leading and you're also doing the following. То есть мне иногда кажется, что вы одновременно и ведете, и повторяете. It's nice you're so enthusiastic, but that's not the proper system. Здорово, что вы полны энтузиазма, но это не система работает не так. Okay, what's next? Что-то.
I run them out. Very good. Where am I careful? Мой каратавы. Okay, who's gonna play Mridanga? You're gonna play Кто играет на Mridanga? мриданге? Here. Yeah, I turned off the speaker. My goes Okay, now, sometimes I'll speed up, don't tap. Sometimes I'll speed up, sometimes I'll slow down. Иногда я буду ускорять темп, Keep your иногда eyes focused on the cartos. Don't be looking around, don't look at your Mridanga, you look at the cartos, okay? Поэтому вы не смотрите вокруг, Everybody не else, смотрите по сторонам, if you смотрите на want to каратавы. clap, that's okay, but don't clap louder than my cartos. Все остальные, вы можете Тали хлопать, это бजाने बहुत все в अच्छी порядке बात с है, этим, но не पर надо के хлопать कबीरदास громче, чем को мои लग каратала, जाए। пожалуйста. Because then you won't know when I'm slowing down or speeding up, Иначе вы не узнаете, когда я замедляю темп, а वो когда हमें समझ नहीं आया। убыстряю его. okay? ठीक है? Everybody understand? सबको समझ गया? Ну, понятно. Jaya Radha Madhava Durga Jaya Radha Durga
Jayam Vishnu Paramahamsa Parvajakacharya Sri Srimad. His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Basic Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nanda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasa Gaur Bhaktivedanta Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Davanam Ki Jai. Maya Purnam Ki Jai. Gangamayi Ki Jai. Mayi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhagavath Puridam Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Palgaре Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhaktivedanta Ki Jai. Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Shri Prabhupada. All Vishnu Padaya Krishna Vastaya Pupale Shri Bhakti Bhakti Swami Kanale. Namaste Saraswati Devi Gordon Charity Rishi Shashu Bhagavad. Those prayers that I just chanted are called the Premadwani prayers. Эти молитвы, которые я только что прочитал, называются молитвами Преmadвани. Is that loud enough? Hare Krishna. That's better. Yeah. As I was saying, those prayers that I was just chanting are called the Premadwani prayers. Как я и сказал, эти молитвы, которые я только что прочитал, называются молитвами Преmadвани. You understand? And generally, during those prayers, you're supposed to bow down in punch pranams. И во время этих молитв нужно кланяться. Here it's a little crowded, so it's a little difficult. Здесь, конечно, слишком много народу, и понятно, что это немного Whenever трудно. possible, you should bow down in punch pranams during Но the prayer. когда это возможно, нужно кланяться и Who here has ever heard Srila Prabhupada chanting Jaya Radha Madhava? Raise your hand. Кто-нибудь когда-нибудь слышал, как Шрила Прабхупада поет Джая Рада Мадхава? Поднимите руки. Okay. On the second line, have you ever heard Srila Prabhupada chanting Jaya Gopi Jana Vallabha? Вторую строчку кто-нибудь слышал, как Шрила Прабхупада поет Джая Гопи Джана Валабха? गोपी जना वल्लभ कभी आपने ये सुना है कि प्रभुपाद जी जय गोपी जना वल्लभ मतलब जय ऐड कर रहे हैं सेकंड लाइन में. I heard Prabhupada chanting that song Jaya Radha Madhava many times. Я много раз I слышал, never как Шрила heard him Прабхупада sing поет эти молитвы. Jaya Gopi Jana Ни Vallabha. разу не слышал, что он пел Джая Гопи Джана Валабха. गाते हुए सुना बट कभी जय गोपी जना वल्लभ. And I just sang it 4 times. And I didn't sing Jaya before Gopi Jana. И я спел 4 раза эту строчку, я ни разу не спел Джая Гопи Джана Валабха. But many of you did. А многие из вас почему-то спели так. Now, Jaya is a very nice word. Джая — это очень хорошее, милое слово. It means spiritual victory. Это значит духовная победа. But it's important. There are 2 things that are important here. Но здесь важны 2 вещи. One is that Srila Prabhupada is the founder acharya of ISKCON. Во-первых, Шрила Прабхупада, он был ачарьей-основателем ИСККОН. Acharya means teacher by example. Ачарья означает тот, кто учит своим примером. So he taught us by example how to sing Jaya Radha Madhava. И он своим примером показывал, как нам петь Джая Рада Мадхава. So we should do it that way
not invent some other way. तो हमें Поэтому उन्हीं мы के должны именно так उन्होंने это जैसे गाया делать, वैसे не ही करना изобретать चाहिए ना कि какие-то हम новые हमारे मन способы. का कुछ बनाएं. Another point that's really important for progressing in spiritual life Еще один момент очень важен для того, hear чтобы and прогрессировать в chant духовной жизни. attentively. और दूसरा Слушать पॉइंट и ये है, воспевать अगर आपको внимательно. आध्यात्मिक उन्नति पानी है कि आपको सुनना और जब करना है बहुत अटेंटिव. In one sense, that is the main thing, is to hear and chant attentively. И और на самом उसका деле जो это सबसे самое важное. महत्वपूर्ण Слушать и चीज воспевать बोली जाती है कि внимательно. आप सुनो और जब करो बट ध्यानपूर्वक. So when I'm singing Gopi Janavalabha, but you sing Jaya Gopi Janavalabha, that means you're not hearing attentively. जब Поэтому, मैं когда я गोपी пою जन Гопи वल्लभ Джана बोल रहा हूँ, Валабха, а вы повторяете आप Джая लोग Гопи जय Джана गोपी जन Валабха, वल्लभ значит, कह что вы रहे हैं, невнимательно तो इसका слушаете. ये मतलब है कि आप ध्यानपूर्वक सुन नहीं रहे. That means you're just doing it mechanically Это значит, что вы इसका ये просто मतलब है कि механически आप बस करने के повторяете. लिए कर रहे हैं. because it's a habit. You're accustomed to doing it that way. Потому что क्योंकि это ये आपकी привычка, आदत है, आप вы बार बार привыкли यही करते делать आ रहे это हैं. вот именно так. And why do you do it that way? А और почему вы क्यों так आप ऐसा करते делаете? हो? Because everybody else is doing it that way. Потому что क्योंकि так सब делают लोग कर все. रहे हैं. I don't know how that got started. मुझे नहीं पता ये शुरुआत कहाँ से होगी. I think it was definitely sometime after Prabhupada left the planet. हो सकता है Мне कि кажется, что प्रभुपाद это जी का было तिरुभाव के बाद изобретено शायद शुरू हुआ हो. после того, как Шрила Прабхупада ушел с Some планеты. genius introduced this Jaya Gopi Janavalabha. Какой-то гений, он और решил किसी вести महान вот этот पुरुष Джая ने Гопи जय Джана गोपी जन Валабха. वल्लभ ये गाया हो. And others thought, oh, that sounds nice. Let's do it. А все другие और подумали, बाकी ну भक्तों को звучит लगा होगा здорово, ये ну बहुत ладно. अच्छा सुनाई देगा, ऐसा वे यही करेंगे. So we should not follow somebody else's speculation. Не нужно हमें следовать за वो тем, फॉलो नहीं кто करना चाहिए जो спекулирует. दूसरे लोग कर रहे हैं, We should follow Srila Prabhupada. Нужно बल्कि следовать за वो Шрила फॉलो करना Прабхупадой. चाहिए जो श्रील प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड रखा. And we should follow the leader. और И जो нужно следовать कीर्तनिया за है киртани, за उनको फॉलो лидером करना चाहिए. In киртани. this case, I was the leader singing that song, В should этом follow it конкретном the way I случае sang. तो я आप लोग был बिल्कुल лидером, भी я जैसे вел महाराज जी киртан, गाया а है вы वैसे должны ही были गाना है. повторять то, что пою Everybody я. understand? सबको समझ आया? It's a little radical. Понятно, что это What I немного said is a little радикально. radical. You don't know radical is? कट्टर like हाँ ये बहुत ही कट्टर है. No one else will tell you this. ये आपको कोई और नहीं बताएगा. Может быть, никто другой этого вам не скажет. Om Jnana Timirandasya Jnanandjana Salakaya Chakshum Dantena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance. Though my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge, I offer my respectful obeisances unto him. मैं Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, осветив их путь факелом знаний. Я в глубоком почтении склоняю. This is a really nice seating arrangement because I can look directly at Srila Prabhupada. Очень здорово, вы организовали место, за которым я сижу, потому что я отсюда могу напрямую смотреть на Шрилу Прабхупаду. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, and fulfill the desires of everyone, just like desire trees, who are full of compassion for the fallen conditioned souls. मैं भगवान के समस्त Я в वैष्णव смирении भक्तों को सदा приношу नमस्कार свои करता смиренные हूँ. поклоны वह всем विश्व के вайшнавам, преданным समान следует सर्व Господу, इच्छा который, पूरी подобно करने древу में желаний, समर्थ способен है. исполнить तथा हरेक желания जीवात्मा каждого и को предать сострадания к प्रति вашему अत्यंत московскому दयालु है. душу. And especially I offer my respects and gratitude to the doctors of Bhaktivedanta Hospital. А और также महत्वपूर्ण से जो особо भक्तिवेदांत почтительные हॉस्पिटल के поклоны डॉक्टर है я उन्हें भी मैं приношу आदर सत्कार करता हूँ. докторам Because из it is Бхактивиданта only by their больницы. tender loving care that I'm able to sit here today. क्योंकि उन्हीं के И प्यार это की वजह именно से और ध्यान благодаря रखने की им, वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ. благодаря их заботе, любви, я здесь сижу Om сейчас. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Be good to have something to put this on, make this higher. Надо чуть-чуть приподнять. No, not a, Not on display. not a book, not a book. Может быть, книгу подложить? Нет, книга не подойдет. Yeah, that's good. That's good. Move the computer, move the computer. That's much better. Move the whole table this way. Your president, Adolfo Prabhu, asked that I say something that will help all of you to progress in your devotional service. Ваш президент, Адхокшаджи Прабху, попросил меня сказать что-то для того, чтобы помочь вам спрогрессировать в вашем преданном служении. Of course, there are many aspects of devotional service. Конечно, существует множество аспектов преданного служения. Many factors that influence how we progress in devotional service. Множество факторов влияют на ваше продвижение по пути преданного служения. In the beginning of our movement, Srila Prabhupada stressed mainly two things. Но в начале нашего движения Шрила Прабхупада отмечал в особенности две вещи. Chanting Hare Krishna, Повторение Харе Кришна и прасад. He Сочетание also прасад. spoke philosophy, Он также but на философию рассказывал. it's questionable how much philosophy those people understood. Но это большой вопрос, сколько философии люди того времени могли принять. And he knew that it would be difficult for them to understand philosophy. И он знал, что для них будет трудно Therefore, he воспринимать focused философию. on those two things. Поэтому Chanting Шрила Hare Прабхупада в основном Krishna, сфокусировался на этих singing двух prasad. вещах. Воспевание Харе Кришны и почитание прасада. Some devotees said later that when they found out that Bhakti Yoga was much more than just chanting Hare Krishna and taking prasadam, they probably would not have joined. И потом многие люди делились тем, что если бы они знали, что бхакти-йога это что-то помимо воспевания Харе Кришны и But it's like принятия anything прасада, то else. In они the бы не стали beginning, you присоединяться. just get very basic, simple things, and then gradually you learn more. Как в любом занятии, вначале вы изучаете что-то базовое, основное, а затем вы изучаете более глубоко. When I was a boy, I learned that 1 + 1 = 2. Когда я учил математику, я выучил 1 + 1, 2 + 2. 4. And I thought, oh, that's really interesting. Я подумал, здорово, это очень интересно. And then later, I learned that 3 × 3 = 9. А затем я изучил, что 3 × 3 это 9. I thought, oh, that's even more interesting. Я подумал, вот еще более интересно. And then gradually, as I went up in the grades, I learned about long division. You know what long division is? А затем, через какое-то время, пока я прогрессировал, пока я проходил по классу, я изучал разные примеры, и также длинное деление, и геометрию, and trigonometry, тригонометрию также. and then calculus,
by that time I was finished. И когда я все это изучил, я понял, ну все, это с меня I хватит. thought, why does anybody need to know this stuff? Подумал, зачем вообще кому-то это знать? Practically everything useful that I learned at school, I learned by the time I was about 13 years old. И, пожалуй, все, что мне нужно было изучить в школе, я изучил до 13 лет. Everything else was just fluff. बाकी सब चीजें बस हमें Было лишь чем-то лишним. Anyway, in Krishna consciousness, gradually we learn more and more, get a more sophisticated understanding of Bhakti Yoga, of Krishna consciousness. कृष्ण В कॉन्शियसनेस में служении в сознании Кришны, то, что мы изучаем, оно дает нам все более и более глубокое понимание. The details are important. और जो छोटी-छोटी चीजें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. If we get too caught up in the details, then we forget Krishna actually. Если мы будем забывать про детали, тогда мы и про Кришну тоже забудем. But there are many details or techniques that we need to learn. Но тем не менее, нам нужно на некоторые детали I was обратить thinking внимание. about Adhoshija Prabhu's request Когда я думал о том, do something that will help everybody progress in their о чем devotional попросил service. меня Адхокшиджа Прабху, то, что поможет всем прогрессировать в сознании Кришны. कुछ देना ऐसा चाहिए जिससे आपकी बहुत आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े. And I thought, well, I have just an hour. There are many things I could say, but it would take much longer than an hour. Я подумала, у меня всего лишь есть час, и есть столько всего, что я бы мог сказать, но это займет гораздо больше, чем час. Я решил сосредоточиться на одной вещи. I thought, well, obviously, the one most basic thing is to chant Hare Krishna. Я подумала, очевидно, что основной задачей является повторение But Харе Кришны. then I was thinking about it some more, Я еще подумал and I немного. thought, yes, but what are the things that are important for being able to chant Hare Krishna? Я подумала, а что же также является важным для того, чтобы быть в состоянии повторять Харе I took Кришна? it a step back. И я вернулся на шаг назад. Like, for instance, Srila Prabhupada said that in order to chant Hare Krishna properly, you need to also be regularly studying Shrimad Bhagavatam along with your chanting japa. И Прабхупада говорил, что помимо того, чтобы повторять джапу, для того, чтобы прогрессировать, нужно изучить Шримад Бхагаватам. Studying Shrimad Bhagavatam has to be part of your practice, your sadhana. Изучение Шримад Бхагаватам должно быть частью вашей садханы, вашей практики. He said that otherwise you won't get the best quality of your chanting japa. Иначе вы не сможете повторять джапу. So that's one aspect. Это один из аспектов. But I'm going to talk about this morning. I'm going to talk about another aspect. Но сегодня я собираюсь говорить о другом. It's sort of you could say, a secret to being able to chant Hare Krishna purely. Это, можно сказать, секрет чистого воспевания Харе Кришна. I heard that once a devotee said to Srila Prabhupada, chanting Hare Krishna is very easy. Я слышал, как однажды преданный сказал Шриле Прабхупаде, воспевать Харе Кришна очень просто. And Srila Prabhupada said, yes. Шрила Прабхупада сказал, да. Then the devotee said, but to continue chanting Hare Krishna is very difficult. Но затем этот преданный сказал, но продолжать воспевать Харе Кришна, это очень трудно. Prabhupada said, yes. И Шрила Прабхупада сказал, да. So we're very fortunate that we have this verse everybody knows. Srinadapi Sunijena Tororiva Sihishnuna Amanina Manadena Kirtaniyas Hari.
Нам очень повезло, что у нас есть вот этот стих. Everyone knows this verse. Все знают его. Say that. Okay, तो हमें मुझे अच्छा लगा कि सबको ये श्लोक पता होगा प्रणा सुनीते न करो रवि सक्षण हमारे हमारे Just say what I said in English. Переводите только то, что я по-английски сказал. तो महाराज कह रहे कि हम सबको ये श्लोक का पता होगा. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. जब आप हरि नाम लेते हैं बिना Успевать प्रभाव से, святые имена Thinking Господа oneself to be нужно в lower than смиренном the straw in the street, состоянии. आप खुद को Смирение, ध्यान чем से трава на किसी дороге. नीचे मानते हो, more tolerant than a tree, Терпеливее, वृक्ष के чем समान дерево. tolerant devoid of false prestige, और घमंड ना करके, Отрешившись от and ready to материального offer престижа. all respects unto others. और सभी И को मान सम्मान будучи देते हैं. готовым предложить In such a все state of почтение mind, one другим. can chant the holy name of the Lord constantly. Только в और таком जब ऐसी состоянии चेतना आपकी ума डेवलप हो जाती है तो आप можно हरि नाम постоянно निरंतर воспевать ले Харе सकते हो. Кришну. Now, all the acharyas really emphasized that particular verse. और सारे ही Все आचार्य ачарьи ने особо ये श्लोक отмечали को этот बहुत конкретный ज्यादा стих. महत्वपूर्णता दी. We've all heard it often. We've said it often ourselves. Мы часто हमने बहुत बार слышим его. सुना है, हमने बहुत बार हमारे मुंह से Часто बोला слышим भी. его. But do we really consider the deep meaning of that verse? बट А क्या мы हमें когда-нибудь उसका मतलब задумывались समझा? глубоко о What настоящем does it значении, mean to глубоком chant значении in a этого humble стиха? state of mind? Что это значит? विनम्र भाव Какой से जप смиренном करने का मतलब состоянии क्या होता ума? है? In the Bhagavad Gita, in one purport, Srila Prabhupada says that humility means to not want to be respected by others. प्रभुपाद जी Но в भगवद стихе गीता के एक Бхагавад-гиты говорится, पद में что कहते हैं कि смирение – विनम्रता वो это भाव не होता है ожидать जिसमें почтения हम от दूसरों других. का सम्मान न मानते. Sometimes we're trying to be more humble, Иногда мы कभी कभी стараемся हम быть ज्यादा ही более विनम्र होने की смиренными. कोशिश करते हैं. and then we think, I think I'm making some progress in being more humble. А और потом फिर мы मुझे думаем, ऐसा так, लगता है ну у शायद меня मैं получается विनम्रता होने में और ज्यादा прогрессировать प्रोग्रेस कर в रहा том, हूँ. чтобы So быть that более means you смиренным. just became proud of Это being значит, что вы уже humble. возгордились इसका ये मतलब है कि тем, что आपको вы घमंड стали आ चुका है कि смиренными. आप बहुत विनम्र हैं. Once you chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw on the street, जब आप Человек हरि должен नाम लेते воспевать हैं, ये चेतना रखें कि आप святые ध्यान имена в के смиренном तरीके से состоянии ума, करें. думая, что он ниже соломы на that's really дороге. low. वो А बहुत это на ही самом деле नीचा रास्ता низкий है. уровень быть How соломой do на you feel дороге. lower than the straw on the street? How is that possible? एक Как रास्ते можно быть तरीके से ниже नीचा और травы, कैसे हो растущей सकता на है? дороге? In one lecture, Srila Prabhupada was speaking something like this in the early days of ИСККОN. Однажды в प्रभुपाद ранние дни ИСККОН जी Прабхупада इस्कॉन के что-то बहुत ही अर्ली подобное डेज में ऐसे сказал. कुछ बात बोल रहे थे. And at the end of his lecture, one devotee got up and said, Swamiji, I'm the most fallen. और फिर एक भक्त उठा और कहा В कि конце лекции स्वामी जी какой-то मैं преданный बहुत встал и अधम сказал, हूँ. я самый So падший. Prabhupada said, sit down, you're not the most anything. Прабхупада сказал, प्रभुपाद जी ने сядь, ты никакой कहा не कि самый. तुम ज्यादा कुछ नहीं. If we can't be the greatest or the best, then we want to be the worst. Если мы не хотим быть самыми великими и самыми лучшими, то мы хотим быть самыми худшими. That's called desiring distinction. Это значит Distinction. хотеть Distinction, отличаться. somebody? To be different, be special. Быть особым. इसका ये मतलब होता है कि हम और ज्यादा नीचे गिरने का विचार रखना. But that's one of the aspects of the mode of passion. Но это один из аспектов кода страсти. So anyhow, thinking oneself to be lower than the straw on the street, more tolerant than the tree. Когда человек думает о себе ниже, что он ниже соломы на траве, более терпеливый, чем дерево. They just stand there all the time. Тогда он может воспевать постоянно. Это стандарт, повторять постоянно. They don't go shopping. It's pouring rain. They still just they stand there. बहुत बारिश भी आती है बट И फिर даже भी если वो идет वहीं дождь, तक. все равно не The прекращать. first time I experienced the rainy season in India, I couldn't believe it. Когда я в первый раз मैंने जब बारिश пережил गिरते हुए देखा था इंडिया дождливый में, сезон, сезон дождей в Индии, я вообще не мог поверить. It seemed to me like what
is described in the Krishna book. The devastating rainfall. Было похоже на то, что описано в Кришна-буке, разрушающий дождь во Вриндаване. The rain just came down like in columns. Просто были колонны дождя. And then I experienced the rainy season in Mayapur. А затем я пережил сезон дождей в Майяпуре. Now, the first time I experienced the rainy season, the rain was coming down like this in great amounts. Первый раз, когда я был во время сезона дождей, дождь вот так падал в очень больших количествах. But in Mayapur, the rain blows this way. Но в Майяпуре дождь вот так вот шел, горизонтально. Unbelievable how strong the winds are. Просто невероятно, насколько сильным может быть ветер. And the trees just stand there. А деревья просто стоят. They don't object. And И не протестуют. in the heat of the summer, sometimes the temperature gets to 40 degrees. Иногда летом температура достигает 40 градусов. And they just stand there. А деревья просто And they give стоят. shelter to people. Они дают прибежище. If there's not too much rain, you can stand under the tree and get shelter. Если дождь не слишком сильный, то можно под деревом стоять. In the blazing sun, you can stand in the shade of the tree. А если палящее солнце, то также можно спрятаться в тени And the дерева. trees give bounty. They give fruits and flowers. А также деревья дают плоды и цветы. They're not asking anything in return. А в ответ они ничего не просят. And then people come and they chop off their arms, the arms of the trees. А затем люди приходят и обрывают руки этого дерева. Or sometimes they carve something in the bark. А иногда они что-то чертят на коре. Like in America, the teenagers carve a heart. Например, в Америке With an arrow going through it. Подростки рисуют сердечко, пронзенное стрелой. Billy loves Sally. Кто-то Петя любит Машу, The trees don't object. а дерево не протестует. That's really, really tolerant. That's incredibly tolerant. Деревья очень терпеливые. Невероятно терпеливые. There's a statement in the Krishna book that one's excellence or one's advancement has to be understood by the degree to which he can be tolerant even in provoking circumstances. Это в книге про Кришну есть утверждение, что о продвинутом уровне кого-то можно судить по This тому, is a насколько world он of provoking circumstances. терпит, насколько он способен терпеть провоцирующие ситуации. Throughout the day, someone is going to provoke you. Потому что провоцирующие ситуации происходят Throughout the day, постоянно. someone will provoke you. И в течение дня кто-то обязательно будет провоцировать. You can plan on it. Это нельзя запланировать. Be Точнее, можно mentally это запланировать prepared. даже. Надо быть готовым, что кто-то будет провоцировать. How am I going to react А вы можете запланировать, как я буду when реагировать, someone provokes me today? если кто-то начнет провоцировать меня сегодня. Anything, we can't do anything about the things that happen to us. Most things that happen to us, we cannot control. Мы не можем контролировать, что же произойдет с нами. Большинство таких вещей контролировать невозможно. But what we can and must control is how we respond. Но что мы можем и должны контролировать, это нашу реакцию. So it's if you feel like responding angrily, for example, Если it's a good вы, idea to just wait a minute. если вы хотите гневно ответить на какой-то вызов, то хорошей идеей будет подождать минутку. Because you can say something in anger, like how do you say, you get stimulated to say something in anger,
It only takes a moment to say something angrily. Потому что если вы получили импульс что-то гневно сказать, это всего лишь секунду может занять момент. What happens from your responding angrily can last a long time. Но потом реакции после вашего гневного ответа могут длиться долго и влиять на многих людей. Therefore, it's a good idea to just chant Hare Krishna. И поэтому Leave хорошая a идея space просто before повторять you Харе Кришна. respond. И перед тем, как вы ответите, нужно какое-то время. Respond strategically. Нужно отвечать с точки зрения стратегии. What is the best way to respond to this particular stimulus? И подумать, а как же наилучшим образом ответить на этот запрос? And we have guidance from Lord Krishna in Bhagavad Gita. У нас есть наставление от Господа Кришны в Chapter Бхагаватам. 17, text 15. 17 глава, стих 15. Austerity of speech in the mode of goodness. Этот стих рассказывает про аскезу речи в духе благости. Speech is so powerful. Речь обладает таким могуществом. In one sense, speech is the most powerful force. В каком-то смысле речь является наибольшей силой. Like, for instance, Adolf Hitler. He was able to Например, do Адольф what Гитлер. he did, mainly because he was a good public speaker. Ему удалось сделать все, что он сделал, в основном потому, что он был хорошим оратором. It's amazing how much trouble he caused, how much suffering he caused. Просто удивительно, насколько разрушительным было то, что он делал. Сколько страданий He он was a little вызвал. guy, you know, like little taller than me. Он был небольшого роста, чуть-чуть повыше, чем я. And he had one of the most ridiculous looking haircuts in history. И у него была самая дурацкая Plus a стрижка ridiculous в истории. mustache. И очень дурацкий But he усы. was controlling thousands of big soldiers and generals. And Но он thousands and thousands контролировал of people. тысячи великих солдат и генералов. And how? Mainly because of his speaking. А как? В основном благодаря своей речи. So we need to be careful. What am I speaking? Поэтому мы должны внимательно относиться к тому, что же мы говорим. What's going to be the result of what I'm speaking? Каким будет результат того, что я сейчас скажу? Is this speaking, is it beneficial? Is it true? Является ли то, что я говорю, правдой? Because just by speech, practically, one can do also great good. Потому что с помощью речи также можно много хорошего сделать. Once Srila Prabhupada said that speech is the most important quality. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что речь — это самый важный, Srila Prabhupada showed by his example, самое важное качество. mainly by his speaking. И Шрила Прабхупада показывал это своим примером. It'd be a good idea for everybody who wants to chant the Hare Krishna mantra offenselessly to study that particular verse in Bhagavad Gita 17:15. Поэтому, если вы хотите внимательно поступать Харе Кришна, тогда изучайте этот стих Бхагаватгиты 17:15. Also in Bhagavad Gita, chapter 12, also text 15. А также 15 стих 12 главы Бхагаватгиты. Krishna says, he who does not disturb anyone and who is also not disturbed by anyone is very dear to me. Там говорится, тот, кто никому не причиняет беспокойств, и тот, кто также не страдает от беспокойств от других, очень дорог мне. In Шримад Бхагаватам, Canto 4, Chapter 30, Text 8. А также стих из Шримад Бхагаватам, 4-я песень, 30 глава,
8 текст. Krishna is speaking to, well, Krishna in one of its forms is speaking to the Prachetas, the sons of Prachinabarisha. В одно из своих воплощений, в одной из своих воплощений Господь This is говорит a с really прачетами, important verse in сыновьями purport. Прачина Бархишата. Это очень важно. He says, my dear sons of the king, Он говорит: дорогие царевичи, I'm very much pleased by the friendly relationships among you. я очень доволен тем, что вы так дружите между собой. All of you are engaged in one occupation, devotional service. У всех вас одно занятие — преданное служение. I am so pleased with your mutual friendship Я так доволен вашей дружбой, that I wish you all good fortune. что я желаю вам всяческих благ. Now you may ask any benediction of me. Можете просить у меня любого благословения. You know, we're all wishing each other, one another, good fortune all the time. We say, good luck. Мы все время желаем друг другу удачи и всяческих Want to благ. do something or go somewhere, we say, good luck or all good fortune to you and your family. Если кто-то куда-то идет, например, мы говорим: о, удачи, и прощаемся, говорим: всего самого лучшего тебе и твоей But how семье. capable are we of actually bestowing that good fortune? А насколько мы способны действительно даровать вот эти блага другому? It's just a thing people say. Oh, good luck. Это просто привычка, люди так говорят: удачи. Like when you meet on the street, you say, oh, how are you? То же самое, что встретить на улице и спросить, как дела. You don't really care. Ну, на самом деле, не очень важно это. And if he starts telling you really how he is, you're gonna say, well, look, I don't have much. А если действительно человек начнет рассказывать, как у него дела, вы скажете: прости, пожалуйста, у меня не This is так one of много those things we времени. say. How are you? Good luck. Но при этом это просто такие фразы. Мы говорим: как дела, удачи. It's quite superficial. Это довольно поверхностные фразы. But when Krishna says it, that's a whole different thing. Но когда Кришна говорит это совсем другое. Because Krishna has unlimited ability to actually bestow the good fortune. Потому что у Кришны есть безграничная возможность даровать все эти блага и всю удачу. And then he says, you may ask a benediction of me. А потом он говорит: сейчас можешь попросить у меня любое благословение. Well, how about pure devotional service? Как насчет того, чтобы попросить о чисто преданном служении? There's a story about a lady who was in India many Есть одна история про centuries ago. индийскую время назад. Her job was doing laundry. Она стирала ткани. And so she would gather up all the dirty laundry and make it into this huge bundle and put it on her head. Она собирала все грязное белье, делала огромную кучу и помещала себе на голову. Typical in India. But part of her path was going through a little forest. Но часть ее пути проходила через And небольшой she лес. accidentally tripped on a twig. И однажды она споткнулась о какую-то ветку. And the bundle of cloth fell off. И вся And so ее she was поклажа really упала. distressed. Она очень расстроилась. And she was wailing, oh, dear Lord, what am I going to do now? My bundle has fallen off my head. И она молилась: о Господь, что же мне делать? Я уронила все свое грязное, все свое белье. Oh, dear Lord, please help me. Господь, помоги мне, пожалуйста. So to her surprise, the Lord appeared. И к ее удивлению появился Господь перед ней. And he said, yes, how can I help you? И спросил ее: как я могу помочь тебе? And she said, oh, thank you for coming. Она Can you put the bundle back on my head? Мог бы ты мне помочь это грязное белье на голову обратно? So this is the way people are in material life. They
You can ask God for anything. But what do we ask for? We ask for something material. И так себя ведут люди в материальной жизни. Мы можем просить всего чего угодно, но мы просим какие-то мелочи, чего-то материального. To like often actually we ask to get our burden increased. Обычно мы просим увеличения своих трудностей. Realistically, when a man gets married, Реалистично, когда мужчина женится, his burden increases. это значит, что его ноша становится более тяжелой. That's the reality. Такова жизнь. Therefore, one word for woman is street. One word for woman is street. Потому что поэтому одно из значений, одно из слов, обозначающих женщину, это стри, та, что расширяет. Внешние слова все расширяют. And if you don't believe me, just ask any household. А если вы не верите мне, спросите любого домохозяина. But we seek, we want these things. We want more complications in our lives. Но мы хотим, мы ищем этих вещей, мы хотим еще больше усложнить. Oh Lord, please send me a nice wife. Господь, пожалуйста, отправь мне хорошую жену. Oh Lord, please let me get into the university. Господь, помоги мне, пожалуйста, поступить в университет. Just always increasing the burdens. More and more Мы увеличим свою ношу, увеличим трудности. But Prabhu, you should read Bhagavad Gita. Но, Прабху, нужно почитать Бхагават-гиту. I don't have time. Нет. What about chanting your rounds, 16 rounds? А как насчет того, чтобы повторять 16 кругов? I don't have time. I'm too busy. All my burdens. У меня нет времени, я слишком занят своими трудностями. Here, Krishna is saying that you can ask any benediction of me. Здесь говорится, Кришна говорит здесь, вы можете просить у меня любого благословения. We ask. Чего же нам просить? There's only one thing, pure devotional service. Просить нужно лишь одного, чистого преданного служения. Everything else is secondary. Все остальное, оно вторично. Now, significantly in this verse, the Lord is Очень важно saying в этом that He's стихе pleased by говорится. the friendly relationships among the Prachetas. Господь говорит, что Он очень доволен добрыми отношениями, дружескими отношениями между прачетами. Now, Srila Prabhupada, of course, gave us a mantra to chant, the Maha Mantra, 16 rounds a day. Понятно, что Шрила Прабхупада дал нам Маха-мантру, чтобы мы повторяли 16 кругов. Narada Muni gave Dhruva Maharaj a mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Нарада Муни дал Друве Махараджу мантру, Ом Намо Бхагавате Васудевая. But here, the Lord is not giving any mantra. Но здесь Господь не дает никакой мантры. He doesn't say anything about chanting 16 rounds a day. Он ничего не говорит про повторение 16 кругов. All he says is the reason he's pleased with them is because they're friendly with each other. Единственное, почему Господь так доволен ими, это то, что они дружны друг с другом. I mean, how difficult is that, just to be friendly? А насколько это просто быть дружелюбными и дружить? If we're friendly with each other, then Krishna will wish us all good fortune. Если мы будем дружны друг с другом, то Кришна даст нам все блага. И пожелает нам всех благ и, наверное, даст нам их.
О-о. Дигиш Пром, поставьте пока на паузу, сейчас они переподключатся. Да, я уже остановил. Какое голосовое оповещение о проблеме у вас здесь? Интересно, да, Гуру Махарадж даже стих никакой вначале не прочитал? Но зато по ходу Ну да. несколько. Просто дружить, видите, это самое сложное на самом деле. Как показывает практика. Там столько включить звук. I didn't like that duty at all Мне совсем не нравилась эта обязанность. because I had to go out all day on Sankirtan, just like the other brahmacharis. Мне But приходилось they выходить на got to Санкиртану, chant как и their другие. japa and read Prabhupada's books. Они также должны были читать джапу и читать книги. बाकी ब्रह्मचारी जैसा बट वो हरिनाम में तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते थे And I had to do the laundry. А мне приходилось еще и стирать. So instead of I mean, I was chanting Hare Krishna, but in reality, what my mind was chanting was different. Понятно, что я воспевал Харе Кришна, но на самом деле, что мой ум воспевал в это время, было I mean, the совсем words другим. coming out of my mouth were the Hare Krishna mantra. То есть мой род повторял Харе Кришна. But what was in my mind was, I hate this laundry, I hate this laundry, I hate this laundry, I hate this laundry. Но в уме я думал, я ненавижу эту стирку, ненавижу стирку, ненавижу стирку. So if we have disturbed relationships with other devotees, this is the kind of thing that happens. That comes into your mind. И поэтому, если у вас испорчены отношения с другими преданными, это как раз то, что происходит. У вас в уме это происходит. Just to concentrate on the holy names. Вы не можете концентрироваться на святом имени. But when we have disturbed relationships, it's even more difficult. Но на самом деле, когда у нас плохие отношения с преданными, это But еще when the сложнее. relationships are sweet, Но когда отношения хорошие, дружеские, then we feel this Vaikuntha atmosphere. мы чувствуем атмосферу Вайкунтхи. The atmosphere alone helps us to chant attentively. Просто сама атмосфера помогает нам внимательно воспевать. So Srila Prabhupada comments on this verse. Поэтому Шрила Прабхупада комментирует этот стих. Srila Prabhupada comments on this verse. I won't read the whole verse, just a Я не few буду читать lines. весь комментарий, только прочитаю пару строчек. Let's see. Here's one sentence. He says, the unity of the individual souls attempting to satisfy the Supreme Lord. Единство индивидуальных душ, которые стремятся удовлетворить Верховного Господа Or rendering service to the Lord и вместе служат Ему, is real unity. является подлинным единством. In the material world, such unity is not В possible. материальном мире такого единства не существует. When we allow conflicts, interpersonal conflicts to enter our lives, Если мы позволяем what we're doing конфликтам is we're allowing Kali to come in. прийти в нашу жизнь, значит, что мы Кали пускаем в свою жизнь также. The atmosphere
like Prabhupada said in the purport to Canto 1, Chapter 5, Text 11. В комментарии стиха 1.5.11 That Прабхупада the говорит, conflicts that arise in our lives are not due so much to the particular issue. что конфликты, которые происходят в нашей жизни, они происходят не из-за какой-то проблемы конкретной. Conflicts arise because of the atmosphere of Конфликты Kali. происходят из-за атмосферы века Кали. So we have to change the atmosphere. Поэтому нам нужно поменять атмосферу. And we change the atmosphere by hearing and chanting А the мы Lord's glories можем together. поменять атмосферу с помощью воспевания славы Господа. Srila Prabhupada introduced the concept of Ishtagoshti. Прабхупада ввел понятие Иштагошти. These days, Ishtagoshti has taken on a sort of managerial meaning. Сейчас Иштагошти значит что-то связанное с организацией, с управлением. Srila Prabhupada described it as devotees gathering together to read and discuss scripture. Но Прабхупада имел в виду, что Иштагошти — это собрание преданных для того, чтобы обсуждать и читать Писание. Gather together with like-minded devotees. Собираться с преданными единомышленниками. Means devotees with whom you have shared values. Это значит те преданные, с которыми у вас одинаковые ценности. We all know Prabhupada said so many times that we should cooperate with each other. Прабхупада много раз говорил, что нам нужно сотрудничать друг с другом. But we find, practically speaking, that some people are more easy to cooperate with than others. И на практике мы понимаем, что с какими-то людьми нам проще сотрудничать, с какими-то нет. That's okay. Ничего страшного. It's not that everyone is able to cooperate with everyone. Не значит, что каждый должен уметь сотрудничать с каждым. But we should be able to engage in hearing and chanting the Lord's glories in the company of like-minded devotees. Это значит, что нам нужно объединяться с преданными единомышленниками и в их обществе обсуждать деяния Господа и It's like славу. having shared values. Единомышленники значит, что у вас с ними одинаковые ценности. And in the 70s, every time a new book got published, В 50-е каждый раз, когда выходила новая книга, seemed like every few months there was a new book being published. казалось, что каждые несколько месяцев. Devotees would gather together in a circle and they would take turns reading and discussing. Преданные собирались в кружок, и они по очереди читали и обсуждали. That's Ishtagoshti. Вот это называлось Иштагошти. Very, very powerful. If you Очень want to мощное занятие. come to the platform of pure devotional service, this is one thing you should do. Для того, чтобы подняться на ступень чистого преданного служения, это одно Srila из того, Prabhupada что нужно said actually делать. Ishtagoshti started with the 6 Goswamis. На самом деле, Шрила Прабхупада говорит, что Иштагошти началось с 6 Госвами. They would gather together and discuss amongst themselves the particular books that they were writing. 6 Госвами собирались вместе и изучали, обсуждали Писания, которые они So писали. this kind of thing creates an atmosphere in which it's very easy to chant Hare Krishna attentively. И вот эта вещь, она на самом деле очень помогает создать атмосферу, в которой будет легко воспевать. When you become angry at somebody, or you are offended by somebody, Если вы рассердились на кого-то или обиделись, it's like taking poison, это то же самое, что принимать but яд. expecting the other person to die. И при этом ждать, что кто-то другой умрет. The other person doesn't care, Ну, в общем, нет разницы. but you're the one who gets hurt. Страдать будете именно вы. So anyway, this association of devotees is so important.
Поэтому такое общение с преданными настолько важно. knowing how to properly associate with devotees will enhance our chanting tremendously. Знание того, как правильно общаться с преданными, очень сильно улучшит наше воспевание. And bring us closer to pure love of God. И приведет нас гораздо ближе к чистой любви к Богу. And in one sense, that's the most essential thing. И в какой-то степени это является основной вещью. To be самой able важной. to associate with other devotees appropriately. Правильно коммуницировать с преданными Господу. Like Prabhupada said that even in Krishna Loka, there's no utopia. Прабхупада говорил, что даже на Кришна-локе нету утопии. There are left-wing gopis and right-wing gopis. Там есть гопи правого крыла и гопи левого крыла. And they disagree very strongly on how to serve Krishna. И у них есть сильные разногласия относительно того, как служить Кришне. But Krishna is still the center. Но Кришна все равно центр. They don't fight about it, they just keep their own camps. Они не дерутся, сражаются друг с другом, просто они In the придерживаются same своего way, if лагеря. there's somebody that you really don't like, really don't get along with, Таким же образом, если есть кто-то, кто вам очень не нравится, с кем вы не можете общаться, just avoid that person, that's all. просто избегайте этого человека и все. Don't quarrel, don't fight, Не надо с ними ругаться или спорить, just avoid. просто избегайте. Because you may be in a situation in which you cannot avoid. Но тогда, конечно, вы можете находиться в ситуации, где вы не можете But then избегать. your duty is to do the best you can to make the relationship sweet. Но тогда вы должны сделать все, что вы можете с вашей стороны, для того, чтобы отношения были хорошими. Then leave the result up to Krishna. А результат уже оставить Кришне. So, any questions or realizations? Есть ли какие-то вопросы или реализации? Yes, sir. Another pale face. From Russia, I'm shocked. I figured by looking at you, I thought you were from Sri Lanka. Просто посмотри, вы из России, я в шоке. Я думала, что вы со Шри-Ланки. Да, вопрос у меня, как в вайшнавских общинах развивать дружеские отношения и чтобы было как можно меньше конфликтов. How in the Vaishnav communities, in Vaishnav communities, we can develop sweet relationships without any conflicts. हम वैष्णव कम्युनिटी में एक अच्छा रिश्ता कैसे बना सकते हैं बिना झगड़े के? Well, I quoted earlier, I quoted a couple of verses that I think you came late, but you probably didn't hear those verses. Я во время лекции цитировал несколько стихов, но, наверное, вы не слышали. पहले 2-3 वर्स कहे थे, शायद आप लेट आए तो आपने सुने नहीं. Two really good verses in this regard. Два очень важных стиха, связанных с 12:15 and 17:15 in Bhagavad Gita. 12-15 и 17-15. 17-15 गीता. Also, Rupa Goswami gives a clue in the Nectar of Instruction. Также Рупа Госвами отвечает на этот вопрос в нектаре How наставлений. devotees have loving relationships. Как преданным завязать дружеские, любовные Bhakti отношения. Prativinati Kuyamakyati Prichati Punkte Bojayate Chaiva Chatvidhan Priti Lakshanam. These are the loving relationships among devotees. Этими способами развиваются хорошие отношения среди преданных. Like giving in charity, receiving charity, दान देना Давать дары, gifts. принимать дары.
Revealing your mind, hearing another person reveal his mind. Говорить по душам, то есть говорить, что у тебя на душе, и слушать, что на душе у другого. Giving prasadam and receiving prasadam. Также угощать просадом и принимать просад. In the 70s, Srila Prabhupada had a disciple named Jayananda Das. В 50-е годы у Шрилы Прабхупады был преданный, которого звали Джаянанда Дас, Who was famous for being humble. который был очень знаменит своей скромностью. Perhaps the purest devotee in ISKCON, Возможно, это был самый чистый преданный в ИСККОНе, other than Srila Prabhupada. помимо Шрилы Прабхупады, конечно. And I heard that he said that there's only one thing that he likes better than taking prasadam. И он говорил, что есть лишь одна вещь, которая ему нравится больше, чем принятие просада. And that is distributing prasadam. Это распространять просад. And in one sense, it's not so difficult. Like Prabhupada is talking here about being friendly. С другой стороны, это не так сложно. Шрила Прабхупада говорит здесь о дружелюбии. How would I like somebody to deal with me? In your interactions with others, whether devotees or non-devotees, Когда вы общаетесь с другими, с преданными или с непреданными, what can I say or do in this particular situation что я могу сказать или сделать в конкретной этой ситуации of this particular individual для этого конкретного преданного, to make his life more pleasing, для того, чтобы сделать его жизнь более приятной, счастливой, to help him come closer to Krishna. для того, чтобы помочь ему прийти ближе к Кришне. It requires some practice. Это требует практики. That's what sadhana means. The word sadhana means practice. Это значит садхана. Садхана означает практика. The more we practice this, the better we become. Чем больше мы практикуемся, тем лучше мы становимся. Hare Krishna. हरे कृष्णा। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच परम पूज्य महाद्वीपी स्वामी महाराज आए, अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे इस टाइम महाराज जी को 3 बार हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इस साथ इनका जो टीम भी है, जो बच्चों लोगों का, उनको भी 3 बार हृदय से धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा। आने वाले 21 तारीख को शनिवार को यहाँ पे नित्यानंद अभिषेक का कार्यक्रम है। 6:30 से 7:30 बजे अभिषेक होगा, 7:30 से 8:30 बजे प्रवचन होगा और उसके बाद सबके प्रसाद होगा और सब भक्तों को भोग लाना अनिवार्य है। हरे कृष्ण। और उसी प्रकार से 8 तारीख को यहाँ पे सुबह में ब्रह्मोत्सव का कार्यक्रम होने वाला है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। और आज का जो प्रसाद है वो श्रीमान मंगल सिंह प्रभु जी, कोमलागिनी माता जी, पूजा माता जी, अमन सिंह प्रभु जी और अमृता सिंह माता जी की तरफ से, उनको भी 3 बार धन्यवाद देते हैं। अभी आरती होगा, 20 मिनट आरती और बाद में महाराज जी जो है आपको सबको प्रसाद हाथों से बांटेंगे। आरती दे दो। Hare Krishna. I don't know what he said. Не знаю, что он сказал. Покажите нам преданных, Тхира Прабhu. But what I want to do right now is distribute some prasadam. Сейчас я хочу распространять просад. Where's the prasadam for distribution? Где просад для распространения? After Arati. After Arati. Arti's now? Yeah. Oh my God. Сейчас будет арати, судя по всему.
Maharaj, you can distribute books to them, whoever devotee wants to distribute book, and after that, once it's offered, you can prasad. So I'm gonna be talking while the arti's going on, is that what's happening? No, you just make an announcement of books, so whoever is enthusiastic, they can come and take the books meanwhile, while the arti is going on. Once the arti is done, then you can distribute it. Like that. So you can make a short announcement now that if whoever wants books, they can come and slide. This is not the way I plan this along. I mean, I have to completely adjust my mind. What are we doing now? No, we have a system we normally do. We can't do that. Prasadam is not ready right now. It will be ready after arti. Once it's offered, 20 minutes after. Просада, судя по всему, еще нету, поэтому сейчас будет арати. So it's fine. Like you То есть What about Гуру Махарадж speaking говорит, about что the он books? не готов был к такому развитию событий. И During нельзя ли arti, просто I speak- по-обычному сделать? I don't understand. I thought this was arranged. Почему Прасад еще не готов? Я думаю, что все готово уже. You can speak for 5 minutes from now and you start. Wait, Prabhu, please. I understood from Bhakti Sumit that this is already arranged. You know, I have a standard way of doing these Через things. 5 минут будут готовы сладости. Вообще-то есть I какой-то don't know if I'm gonna стандарт, speak for почему 5 все minutes or происходит 15 minutes, I по-другому. don't count the number of minutes. But what I'm trying to do is I'm trying to, you know, get people to take lots of books. And so I'm trying to, you know. Что inspire them. Гуру Махарадж I говорит, didn't что know хотел that бы the распространять arti going книги. on at the same time. As far as the prasadam for me to Гуру Махарадж distribute. говорит, я не могу одновременно распространять книги, и арати при этом будет происходить. Все, мы, наверное, закончим тогда. Давайте. Спасибо всем. Спасибо вам тоже, Ксира Прабhu. Спасибо вам за организацию. Харе Кришна. Нас закрыли, судя по всему. Спасибо за перевод, Анна. Спасибо Харе всем, Кришна. спасибо вам, дорогие. Спасибо, да. Простите, если что. Но Амита, все трансляция... секретные разговорчики переводишь. Некоторые переводчики так не делают, и ты типа сидишь такой, догадываешься, как лох, потому что не понимаешь, что там. Амита все рассказала, кто там куда пошел, кто чего ждет, через сколько будет просто. Чтобы все было слышно, почему бы не это, не вникать. Спасибо. Спасибо. Друзья, всем хорошего дня. Пока-пока. Хорошего дня. Харе Кришна. Харе Спасибо большое. Кришна. Харе Кришна.